Bismillahirrahmanirrahim. This is Kushidaram speaking for the students who wants to take IELTS preparation beginner. I try to give some suggestions about IELTS reading. If you want to take better preparation, you have to uh, listen carefully my presentation about reading tips. Okay, let's go to start our presentations. Dear listener, আমরা জানি যে IELTS reading is very tricky and very technical way we have to approach it. অর্থাৎ IELTS রিডিংটা IELTS এর 6টা মডিউলের মধ্যে IELTS reading module is very challenging module for the beginners. So how can you approach and how can you make a good result, good find, good underscore in reading side? You can just listen my presentation. I try to share about reading tips and best reading tips for you. Develop skills of each type of questions in reading. আপনাকে প্রথমে রিডিং এর যে প্রশ্নের ধরন প্রত্যেকটা প্রশ্নের ধরন সম্বন্ধে দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাতে হবে, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে 7টা ডিফারেন্স অর্থাৎ 14 ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোশ্চেন্স 7টা মডিউলের মধ্যে রিডিং যে মডিউলস, এই রিডিং মডিউলস মধ্যে রয়েছে 14টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কোশ্চেন, অর্থাৎ কোশ্চেনের 14টি ভিন্ন ধরন রয়েছে। ইউ নিড টু ফাইন্ড এ স্ট্র্যাটেজি। আপনাকে প্রত্যেকটা প্রশ্নের আনসার সলিউশনের জন্য আপনাকে স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ কৌশল বা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে টু ট্যাকল ইচ ওয়ান। তাহলে প্রত্যেকটা প্রশ্নের যে ক্যাটেরিয়া অর্থাৎ ধরন বা টাইপ, এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের ধরন ট্যাকল দিতে হলে, মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে কৌশলী হতে হবে। Some questions types have answer that come in order. That means কিছু প্রশ্নের ধরন থাকে, প্রশ্ন উত্তরের যে ধরনটা থাকে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে সাবসিকুয়েন্সলি ভাবে, অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ you can get you answer the questions from the passage and others don't. কিছু কোশ্চেন্স আছে সেখানে উত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে থাকে না, একটা থাকে না, স্টেপ বাই স্টেপ থাকে না, এগুলো একটু এলোমেলো থাকে। তো বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা পাই অরালি অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে সিকুয়েন্সি আকারে। This type of information will help you not only save time but also locate the right answer. অর্থাৎ এই টেকনিকটার মাধ্যমে আমরা সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে পারি, কোথায় সঠিক উত্তর আছে। ফলো দ্য link to learn about IELTS reading questions type. Most students struggle with true false not given questions and you should practice it again and again. First of all, how can you read the passage and how can you find out the questions from the passage? Before starting the reading test or reading preparation, first you read the passage skimming. What is this skimming? স্কিমিং হচ্ছে আপনি প্রথমে যে প্যাসেজটা পড়বেন তখন প্যাসেজের মূল কিওয়ার্ড, প্যাসেজের মূল বিষয়টা বুঝে দ্রুত আপনি পড়ে যাবেন এবং মূল কিওয়ার্ড এবং সাল, কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো জায়গার নামে ওই স্কিমিং করার সময় আন্ডারলাইন করে ফেলবেন পেন্সিল দিয়ে, যাতে করে আপনি প্রশ্ন উত্তর সহজে খুঁজে পেতে পারেন। এবং স্ক্যানিং হচ্ছে স্কিমিং এর পরের স্টেপ। এটা কখন স্ক্যানিংটা করতে হবে? যখন আমি একটা টপিক ট্রু ফলস অথবা কমপ্লিট সেন্টেন্স কমপ্লিশন অথবা নোট কমপ্লিশন এগুলো যখন আমরা সলভ করতে যাব তখন স্ক্যানিংটা প্রয়োজন। স্ক্যানিং করব আমরা, আমাদের সাধারণত বেশি প্রশ্ন অর্ডারলি থাকে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে থাকে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা প্যাসেজের এই প্যারাগ্রাফে পাই, পরের উত্তরটা আমরা পাবো বি প্যারাগ্রাফে। এভাবে আমরা এই প্যারাগ্রাফটা ভালো করে পড়বো, সেখানে প্যারাফ্রেজ বুঝতে হবে আমাদেরকে,
মিনিং সাধারণত কোনো প্রশ্ন ডিরেক্টলি উত্তর থাকে না, প্রশ্ন উত্তর ডিরেক্টলি আমরা প্যাসেজে পাবো না, সেখানে প্যারাফ্রেজ আকারে থাকে, মিনিং আকারে থাকে, অর্থাৎ সিনোনিম আকারে থাকে। তো আমরা প্যারাফ্রেজ এবং সিনোনিম সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। টু ফাইন্ড আউট answer the question from the passage, you should able to skim and scan passages. To do well in IELTS, skimming is reading a passage to get a general idea of the contents. অর্থাৎ স্কিমিং অর্থাৎ প্রথম শুরুতে আনসার খোঁজার আগে আমরা যে প্যাসেজটা পড়বো সেটা খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে আমরা টাইম সেভ করতে পারি। এবং জাস্ট আমরা এটা স্কিমিং এর মাধ্যমে জাস্ট সাম আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য প্যাসেজ উই হ্যাভ টু গ্যাদার, and we have to find out keyword and more main important topics. This is the combination to do you before you tackle the questions. All types of questions except one are given after the passage, because it is recommended to skim read the passage before the questions. তাহলে কোশ্চেন পড়ার আগে আমাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে স্ক্যানিং করতে হবে, ইট ইজ দ্য ফাইনাল। তারপর আমরা প্রশ্নতে যাব, তারপর স্ক্যানিং করব। ওকে, I think that you can get some idea. Develop your speed reading skills. অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে, we have to practice every day. Then we can develop our self reading speed. Okay, then we can save our time. Don't try to understand full passages. এখানে most of the students try to understand the full passages. You cannot understand full passages because most of the words included in the passage unknown, and you don't know the meaning of the word. How can you understand? So you have to just idea about the passage, what kind of passage is it, and which topic included in the passage. You have to gather idea, and then you can try to answer the questions. Again, I want to talk about it. Don't try to understand the full passage. If you try to understand the full passage, you will be loose, and you cannot answer all the questions. You will spend a lot of time. You have to try to just some idea, just some notion about the passage. Okay, develop vocabulary, and you should practice. At the time of practice reading, you can develop your vocabulary side, because it helps to find out answer the question easily. And I think that those who are not eligible to understand the passage fully, you should develop vocabulary side. This is one of the key reasons why students don't get the score they need. Learn vocabulary is not just about learning the meaning of word. It is about learning when you can and you can't use word. It is also about what collections can be used with words. For example, verbs and match nouns. You should write words list and include common phrases. And also any problems you had finding the answer. Keywords. আমি প্রথম বলছি যে you have to underline the keyword at the time of skimming the passage. Keyword is very essential. Which is the keyword? Which is not keyword? You should get some idea about keyword. Keyword is the main word in the sentence. You should not follow the whole sentence. Main sentence idea. Just example, আমি বলতে চাচ্ছি যেমন পাখি আকাশে উড়ে, এখানে আমার মেন কিওয়ার্ড হচ্ছে পাখি আর হচ্ছে উড়া, পাখি উড়ে, এ ধরনের একটা এক্সাম্পল। তারপরে বাংলাদেশ, ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, এখানে ঢাকা বাংলাদেশ, এটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের বাংলাতে আমি উদাহরণ দিয়ে দিলাম। ইচ কোশ্চেন উইল হ্যাভ কিওয়ার্ডস। প্রত্যেক প্রশ্নে যখন আমরা প্রশ্নের ভিতরে কিওয়ার্ড আমরা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ট্রু ফলস নট গিভেন এবং আনসার দ্য কোশ্চেন, সেন্টেন্স কমপ্লিশন, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের যেমন ফিল ইন দ্য গ্যাপসে যে ম্যাচিং সেন্টেন্সে কিওয়ার্ডটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওই কিওয়ার্ড ধরে আমরা স্ক্যানিং করব, রাইট? And to help you look at information in the passage and to spot the right answer, you should learn to spot keywords, অর্থাৎ আন্ডারলাইন করতে হবে, ইউজ কারেক্টলি।
You should also check whether your keywords can be paraphrased. কখনো কখনো আপনি যে প্রশ্নের কিওয়ার্ডের আন্ডারলাইন দিয়েছেন ওই কিওয়ার্ডেরটা সাধারণত আমাদের প্যাসেজের মধ্যে প্যারাফ্রেজ আকারে থাকতে পারে। প্যারাফ্রেজ অর্থ হচ্ছে একটা সেন্টেন্স আমি পড়লাম, যেমন দ্য সিস্টেম অফ এডুকেশন ইজ নট ইফেক্টিভ, এটা একটা সেন্টেন্স। এই ফুল সেন্টেন্সে তাকে আমার অন্যভাবে প্যাসেজ যদি এভাবে থাকে তা আমার প্রশ্নের ভিতরে থাকতে পারে এডুকেশন সিস্টেম ইজ নট ইফেক্টিভ, দ্য সিস্টেম অফ এডুকেশন সিস্টেম ইজ নট এডুকেশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে, অথবা এখানে অন্য একটা শব্দ থাকতে পারে এডুকেশন মেথড, দ্য সিস্টেম অফ এডুকেশন মেথড, দ্য টেকনিক অফ এডুকেশন। এই ধরনের শব্দ পরিবর্তন করে একটা সেন্টেন্সের অনেকগুলো শব্দ এবং স্ট্রাকচার পরিবর্তন করে যখন থাকবে, মূল ভাবটা একই থাকবে কিন্তু স্ট্রাকচার পরিবর্তন থাকবে, এটি হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। সেখানে সিমিলার সেন্স ওয়ার্ড থাকতে পারে। ওকে, I can understand that I can teach you about paraphrase. You will soon learn to use keywords correctly. When you review your answer in practice reading session, some keywords are obvious. For instance, names keywords konta again you should understand. Obvious, for instance, names, dates, number, place, etc. Other keywords are more subtle. সূক্ষ্ম বিষয়। এখানে মেন কিওয়ার্ডস গুলো আমরা আইডিয়া করতে পারছি। তারপর হচ্ছে গ্রামার questions such as summary completion, যখন sentence completion require the sentence is grammatical correct. When you have put the answer in, this means the grammar can help you to spot the right answer. Many students post question on this blog asking me why one answer is correct and the other is not. The reasons is often grammatical or grammar related. You will see this when you do practice reading lesson। অর্থাৎ এখানে গ্রামারের যে বিষয়টা আমি বলছি, যেমন আমাদের আইডিয়া করতে হবে, জাস্ট প্রেডিক্ট at the time of solve the questions you should predict, অর্থাৎ পূর্বানুমান করতে হবে, আমাদের আইডিয়া করতে হবে, আমাদের ইমাজিন করতে হবে, আমাদের ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে at the time of solving the questions and whenever you read the questions, যখনই প্রশ্নটা পড়বে তখন you should just get idea which will be this word, noun or verb or adjective. You can just idea something about the feelings, get feelings about the answer to the questions, any kind of type of questions. Okay, especially fill in the gaps or sentence completion. Practice makes perfect. It's another proverbs. I think that you can develop yourself by practice every day. Every kind of topics. Unless you practice regularly, you want to be improved. Here's link and IELTS reading lessons for IELTS. The lesson are usefully for a student taking both GT test and academic test because they are aimed at building skill, understanding of questions types, and also vocabulary. Getting used to typical passages. Some passages are pretty much difficult and large. IELTS has academic IELTS reading test has 3 long passages. First and second somewhat easy, but third passage long and difficult. Most of the words you can't understand and it is very difficult. So you have to gather, you have to collect meaning of the words. Try to develop yourself. If you have limit about vocabulary knowledge, you should develop every day by practicing. So IELTS practice for reading test. You can find practice test online for free. Online to develop your skills, practice different types of questions. তাহলে এখানে finally শেষে স্কিল ডেভেলপ করার জন্য প্র্যাকটিস ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোশ্চেন, বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের আমাদের অনুশীলন করতে হবে। এনহ্যান্স ইওর ভোকাবুলারি, প্রতিদিন বৃদ্ধি করতে হবে। To test yourself under exam condition, to check your score and check if you have developed or not. GT test and know your weakness. এখন আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের দুর্বলতা কি। ওকে, unless you know your weakness, যদি তুমি তোমার উইকনেস জানতে না পারো, you won't know how to improve, তুমি জানতে পারবে না তুমি কিভাবে উন্নতি করতে পারবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু নো উইকনেস।
then improve. You must check the reason. আমাদের চেক করতে হবে আমাদের কারণটা কি, why you are getting your answer wrong or right, কেন আনসারটা সঠিক, কেন আনসারটা বেঠিক অর্থাৎ সঠিক নয়, সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। If you are getting answer wrong due to your understanding of the passage, then you know you must improve your English language. If you are getting your answer wrong because you couldn't find the information, you didn't understand the questions, or you ran out of time, then the problem is your technique and strategy. Spend time reviewing your performance. Be realistic. If your level of English is not strong, don't expect to get band score 7. It is the realistic. Plan plan your training for IELTS reading. Develop first of all. Again, I am showing you about final tips. Again, developing your vocabulary and paraphrasing limitation. অর্থাৎ প্যারাফ্রেজিস সম্বন্ধে আমাদের যে আইডিয়া, সেই আইডিয়াকে আমাদের ডেভেলপ করতে হবে এবং ভোকাবুলারি স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে, যাতে আমরা মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। প্র্যাকটিসিং পার্টিকুলার কোশ্চেন্স টাইপ, এখানে যে বিভিন্ন ধরনের 14 থেকে 15 12টা কোশ্চেন্স থাকতে পারে, সেই কোশ্চেন্স টাইপ সম্বন্ধে উই হ্যাভ ক্লিয়ার কনসেপ্ট, দেন উই ক্যান ডেভেলপ। ডেভেলপিং স্পিড ইন লোকেশন ইনফরমেশন, অর্থাৎ আমাদের যে ইনফরমেশনটা, প্রশ্নটা, আমাদের কোশ্চেন্সের টাইপসটা আমাদের দ্রুত উন্নতি করতে হবে, কোন জায়গায় রয়েছে, কোন লোকেশনে রয়েছে। Doing practice test, not under exam condition, so you can work on skills. Doing practice test under exam condition to test your score and improvement. You must prepare. Like all tests, you need to prepare. Even নেটিভ স্পিকার্স নিড টু প্রিপেয়ার, অর্থাৎ এখানে শুধু যে আমরা নেটিভ স্পিকার নয়, যে আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে, ইউ হ্যাভ টেক বেটার প্রিপারেশন, স্ট্রং প্রিপারেশন। নো, যারা নেটিভ স্পিকার তাদের জন্য এই ফরম্যাট সিস্টেমে আনসার সলিউশন করার জন্য মাস্ট বি নিডেড প্রিপারেশন, বেটার প্রিপারেশন, স্ট্রং প্রিপারেশন, by learning about different types of questions and developing the right skills. I hope that I can give some suggestion, information about the reading, IELTS reading. How can you practice and just I think review, get some idea, and you can get idea about this presentation. I will be grateful. I will be highly grateful. Absolutely no more today. Thank you very much. Goodbye.